Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama central neural system பத்தி பார்க்கலாம். We'll be discussing about brain in this video. So video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க, and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க வீடியோ குள்ள போலாம். Let's discuss about brain in this video. So first, in central neural system, so what is a central neural system or a central nervous system? We can say neural nale nerves, yeah. So this central neural system consists of brain, so brain and the spinal cord. Rendu sethu we call it as the central neural system. So this central na enna abdina enna meaning abdina, it combines information from their entire body. So nama whole entire body la irundhu it combines the information and it coordinates activity across the whole organism. So that's why we are calling it as a central neural nervous system abdin solranga. So நம்ம whole bodyலயும் நடக்க எல்லா informationயும் it combines and it coordinates. So that's why it is known as the central அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it combines and coordinates activity across the whole organism, நம்ம whole bodyல. So this is about the central nervous system. So and brain. So brain, if you take, it is the, so brain na it is the, so this line is about brain. Brain is the central information processing organ of our body. So இதுதான் வந்து information processingல ஒரு central organ. So நம்ம whole bodyக்கே this is a central information processing organ. So like in a computer, if you take, இப்போ ஒரு computer எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா it has an input and it processes the information and we get an output from the computer. No, like that same way our brain also works. So the information process பண்றதுக்கு this is the main central organ of our body. So it also acts as a command and a control system. So both the commands so it gives and it also controls all the events that occur in our body. So command and a control system it is, and it also controls the voluntary movement. So what is a voluntary movement? So voluntary movement na enna, it is done in accordance with the consciousness or will, nammaloda own conscious la nama oru own will la nama pandra movements, those movements are called voluntary movements. So இந்த movements எல்லாமே இது control பண்ணுது. The voluntary movements like the balance of the body, functioning of the, so with the voluntary movements கூட இது எல்லாமே control பண்ணுது. So this is the first one, voluntary movements control பண்ணுது. Then the balance of the body, functioning of the vital important involuntary organs, இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்காது. லங்ஸ், ஹார்ட், கிட்னி, they perform their own function on their own, no, without our will or without our consciousness. The function of a lungs, heart, kidney, they function on their, so these involuntary organs also the brain controls these organs அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then the thermoregulation na, as the name suggests, thermo means temperature. So temperature regulation, so temperature control பண்ணுது. So this also the brain does thermoregulation. Then the hunger, நமக்கு பசி வந்து thirsty நமக்கு வந்து தாகம் எடுத்தாலும் that is also controlled by the brain. And the next the circadian rhythms of our body. So what it is அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the physical, mental and behavioral changes. So the physical, so நமக்கு physical ஆகும், mental and behavioral changes.
that follow a 24-hour cycle. So ஒரு 24-hour cycle physical ஆவும் mental ஆவும் behavioral ஆவும் the changes occurs in our body. So this cycle is known as the circadian cycle. So as you can see, this is the average teen circadian cycle. So over time, you know what our body feels, they have given here. So if you start from here 3 a.m. to 7 a.m. your energy is up, your body temperature rises throughout the morning. So நம்ம பாடிக்குள்ள என்ன அக்கர் ஆகுது எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. and 2 p.m. afternoon slump, you feel bland, might crave a snack. இதெல்லாம் நம்ம பாடியில் அக்கர் ஆகுது. ஒரு 24-hour பீரியடில் getting sleepy at this time 11 p.m. you will get sleepy, no? So this is just an example I have given here. And also the activity of the endocrine gland இதுதான் வந்து control பண்ணுது. and human behavior also it is controlled by the brain. Next, so apart from this, it is also the site of processing of vision. நம்ம பார்க்குற நம்ம ஐஸில் vision, hearing, earsல hear பண்ணுறது, then speech from our mouth what we speak, memory. ஸோ நம்ம எப்படி மெமரி பண்ணிவிட்டு ஒரு இதை கன்வே பண்ணுறோம், அது இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஐக்யூ, எமோஷன்ஸ், தாட்ஸ், இது எல்லாமே இட் இஸ் த ப்ராசஸ் பை திஸ் பிரெயின். அண்ட் கம்மிங் டு த கவரிங் ஆஃப் த பிரெயின், வாட் இட் இஸ் கவர்ட் பை அப்படின்னா, இட் இஸ் கவர்ட் பை த ஸ்கல். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர். ஸோ இது ஒரு ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான். இதுக்கப்புறம் மெம்ப்ரெயின்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இது மட்டும் தான் மேலே இருக்க ஸ்கெலிட்டன். So skeletal framework, the skull is a skeletal framework. So this is a first layer of a skin இருக்கும். ஸ்கின்னுக்கு கீழே வந்து வர ஃபஸ்ட்டு இது அந்த எலும்பு மாதிரி இருக்கிறது வந்து we call it எலும்பு இருக்கிறது skeletal framework மாதிரியே இருக்கும். நம்ம அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஸ்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து we have the cranial membranes. So இங்கேருந்து the membrane starts actually here. First skull protectionக்கு இருக்குது, it is hard, so we can't break it, அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம்லாம் மெம்ப்ரெயினாக தான் இருக்கும். ஸோ these are the cranial meninges அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ inside the skull the cranial meninges covering starts. ஸோ இது ஒரு membranaceous covering. ஸோ skeletal framework we had the skull. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் cranial meninges அப்படின்றது இது ஒரு மெம்ப்ரெயின் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ membranaceous covering. the brain மட்டும் இல்லை, it also covers the spinal cord. ஸோ spinal cord இது கவர் பண்ணும். and இந்த cranial meninges வந்து it has 3 layers. So inside the skull we have 3 layers. What are the layers? Dura mater, arachnoid and pia mater. So as you can see, after the skull the dura mater layer is there, arachnoid and pia mater. So this 3 layers is known as the meninges அப்படினு சொல்றாங்க. So இந்த பிக்சர்லயும் நீங்க பார்க்கலாம். So அந்த ஸ்கல்லுக்கு அப்புறம் this layer, the covering, the membranaceous covering starts. So after that we'll see about the cerebral cortex பற்றி பார்க்கலாம். So in the cranial meninges, as the name suggests, it's a membranaceous covering. So coming to dura mater வந்து இது ஒரு thick membrane மாதிரி இருக்கும். It is made of dense irregular connective tissues that surrounds brain and spinal cords. So ஒரு irregular connective tissue ஆல it is made. And coming to the arachnoid, ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, arachnoid வந்து it is like a cob web, ஒரு spider web மாதிரி இருக்கும் இந்த arachnoid. it is a soft loose hairs or fibers all it is made. So it is like a web, spider web, this arachnoid. So and pia mater, coming to pia mater, it is a tender mother. Pia mater na enna, tender mother. In Latin it is called tender. Tender na soft, tender coconut la irukla, tender
mother, and இது மெயினாக blood vessels to pass through. அந்த உள்ள blood vessel இருக்கணும் இல்லையா to nourishing, for the nourishment of the brain. ஸோ அதுக்கு மெயினாக இந்த லேயர் இந்த பியா மேட்டரில் தான் இருக்கும். so that only it is very tender, this layer. And this dura matter அப்படின்றது தான் இது வந்து பியா மேட்டர்னா இட் இஸ் டெண்டர் மதர்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக லாட்டினில். அண்ட் டியூரா மேட்டர்னா ஹார்ட் மதர்னு அர்த்தம் in Latin actually. So the layers also are like that, so they have given the name hard. It is hard. So ulla poga poga it gets soft because of the nerves ellam, the nourishment ku and nerves la pogudala, so adnala it is naturally soft. Next, so next we'll go to the next slide. So coming to the parts of the brain. So what are the parts of the brain? So what are the main three parts? Mostly you might have known, we have the forebrain, midbrain and the hindbrain. Forebrain, as you all know, forebrain is the anterior, adhaadu front portion of the brain, we call it as a forebrain. And midbrain, the middle la irukkiradhu, adhaadu the hindbrain ku forebrain ku it is in the center part. This anterior part, the front part la anterior portion la we have this forebrain, then comes the midbrain, then comes the hindbrain. So it is at the lower part of the brain, so it is known as the hindbrain. So like the forelimb, hind limb la padichirkingla adhe mari da. And in the picture you can see the longitudinal fissure here. Here you have that corpus callosum. I'll discuss in the next slide. This is the cerebellum actually. So this is a hemispheres. Hemisphere na the whole sphere la the half we call it as a hemisphere, no. So this is the left cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere, and we have the spinal cord here. So next, let's move on to the next slide. So in forebrain, so in the front portion la, the anterior portion of our brain la, we have the parts as cerebrum, thalamus and the hypothalamus. So these are the parts of the forebrain. So cerebrum it forms the major part of the human brain actually. In the forebrain la, in the anterior portion la, in the cerebrum da it forms the major part, and you can see the cerebral hemisphere here. And this cerebrum hemisphere it is divided as on the previous slide la paatha mari left and right hemisphere divide airukku, and a deep cleft it divides the cerebrum longitudinally into two halves. So longitudinally they are divided into two halves as hemispheres. So we call it by the name left and the right cerebral hemispheres. So next we'll see. So in the picture la pathinga appadina we have the corpus callosum. So what is the corpus callosum appadina? The hemispheres, no, the left and the right hemisphere I said, no, they are connected by a tract of nerve fibers. So a tract of nerve fibers ala the hemispheres are connected, they say. That is known as the corpus callosum. So corpus callosum nale Latin la tough body அப்படின்னு அர்த்தம், tough in Latin, corpus callosum na. So the wide thick nerve tract அதுதான் வந்து it is known as the corpus callosum. So here you can see the corpus callosum, and tract na வந்து it is a bundle of nerve fibers having common origin and destination. So ஒரு bundle, ஒரு சின்ன thread like இருக்கதை நம்ம வந்து nerve சொல்லுவோம், அதே ஒரு bundle. So bundle of nerve fibers இருக்கு, ஒரே இடத்துல concentrated-ஆ இருக்கு. So it is known as the tract. We call it by the name tract. It has a common origin and the destination அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த bundle of the nerve. And so this is about corpus callosum. So next, what is a cerebral cortex? So in the cerebral cortex and the cerebrathila varadha. So
the cerebral cortex, no, it is nothing but the layer of cell which covers the cerebral hemisphere. So in the hemisphere வந்து என்ன கவர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா this cerebral cortex, it covers it. And it has prominent folds. As you can see in the picture, the folds are prominent. You can differentiate from the rest of the parts, and it also they are projections, not flat, they are projections. They look like projection. In a 3D view pathina projections mari irukum, you can differentiate it easily. And these prominent it is folds, they have certain areas that we will be discussing in the next slide. So in the cerebral cortex, it is referred as a gray matter. Why we call it as a gray matter na, it has a grayish appearance. எதனால இந்த grayish appearance, why it has got this appearance அப்படினு பாத்தீங்கன்னா due to the neuron cell bodies. So in the neuron cell bodies நால தான் it has got a grayish appearance. So நம்ம பார்க்கும்போது this will be gray in color. So this cortex பாத்தீங்கன்னா in the cortex நாலே it is in Latin bark னு அர்த்தம், the outer covering. So remember that cortex நாலே the outer covering, ஒரு ட்ரீல bark இருக்கும் இல்லையா, so that is known as a cortex in Latinல. cortexனா அதுதான். So cerebral cortexனா the outer layer. Next, so in the cerebral cortex na, so என்ன areas இருக்கு, as I said நிறைய areas இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, they contain the motor area, sensory area, and also the association area. So what is a motor area in the cerebral cortex அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it is mainly for the planning, so the planning, control and execution of voluntary movement. So அதுக்காக தான் இந்த motor area இருக்கு. So mainly for the movement actually. So it is for the movement. அதான் மோட்டர்னாலே movement இல்லையா, so it is for movement. And coming to the sensory area, so sensory area na, it receives nerve fibers from the lower sensory and motor areas. This area is known as a sensory area. So relating to the senses, so it receives input from thalamus and process information related to the senses. So that's why we call it as a sensory area. So there are also some large regions actually. So these large regions, no, they are neither sensory nor motor. So இந்த சென்சரியாவும் இருக்காது, மோட்டராகவும் இருக்காது. So these areas are called association areas அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So அந்த ஏரியாஸ்க்கு பேர் என்ன, these are called association areas. So they are neither motor in function or nor sensory. So அதை விட காம்ப்ளெக்ஸான ஃபங்க்ஷன்ஸ் they perform. What they perform அப்படின்னா intersensory association and memory. So memory and communication. So these are the function of these association areas. So this association areas, it also it is as a link between the sensory and the motor areas. So only the name they have given as association areas. So ஒரு motor ஏரியாவுக்கும் ஒரு sensory ஏரியாவுக்கும் ஒரு லிங்க் மாதிரி இருக்கிறது இந்த association area actually. And in the picture you can see the different areas: somatic sensory area, visual association area, visual cortex, this understand speech Wernicke's area, auditory cortex, auditory association area, Broca's area, prefrontal cortex, somatic motor association area, primary motor cortex, இதெல்லாம் different regions. Just know it, you don't have to remember. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர். ஸோ இப்போ நம்ம அவுட்டர் லேயர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னர் பார்ட்டில் என்ன இருக்கும், வாட் இட் வில் கண்டெயின் அப்படின்னா, ஸோ இட் contains the white matter. White matter, what you will say it as a white matter. எதை வந்து நம்ம white matter இந்த உள்ள இருக்க பிரெயினில் எதை white matterன்னு சொல்லுவோம்னா, they are nothing but the fibers of the tracks
are covered with myelin sheath. ஸோ இதை தான் நம்ம இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது why this name white matter அப்படின்னா they are opaque white in appearance because of this myelin sheath covering. So that only we call the name as white matter. So they are nothing but the fibers of the tracts. So on the tracts on Elia, so the bundle of the nerve fibers are known as the tracts. So on the tracts, no, they are covered with the myelin sheath. So myelin sheath you can see here. Our nerve la, it will be covered by a myelin sheath. So it forms, இது தான் மேஜராக it forms the inner part of the cerebral hemisphere. இது மட்டும் தான் இருக்கும் இன்னர் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியரில். இதுதான் அந்த ஒயிட் கலர் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குது அந்த ஏரியாவுக்கு. ஸோ அதனால தான் we call it as white matter அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுலேயே யூ கேன் see the grey matter. grey matterன்றது அந்த வெளில இருக்க பார்ட்ஸு, ஒயிட் மேட்டர் இந்த இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியரில் you can see. So myelin na, it is nothing but the insulating layer or a sheet covering that forms around a nerve. You all know, no? So they transmit the nerve impulses. So இது தான் nerve impulses transmit பண்ணும் ரொம்ப குவிக்காக. ஒரு ஒயருக்கு ஒரு இன்சுலேஷன் இருக்க மாதிரி we have this nervesக்கு we have the insulation as myelin. It is made of mainly protein and fatty substances actually. So next. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.